Хей, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем проходить Evil West. В предыдущей серии мы нашли вход в храм, но так как я записываю серию на следующий день, вот это вот, то есть я уже второй день в Evil West играю, очень классная игра, кстати. Вот, тут у нас вот что-то мигает, давайте посмотрим, что это такое. Призрачный платок, ладно. Короче, это немножко с самого начала, начаться, ну чуть-чуть. Не прям с самого начала, но, короче, сейчас увидите. Вот, когда вот эти вот черти вылезли. Давайте сюда. Вот так тебе. Собака. Иди сюда. Скотобаза. Так, я чё... Так, я еще не болен, у меня тут пишет. Все, что... Давайте посмотрим. Так, ну тогда это мы вчера делали. Ну как вчера? В предыдущей серии, то есть. Для меня-то это было вчера. Поэтому я не знаю, нравится вам она или нет. Что та серия еще не вышла. Здрасте. Давай ты сейчас вот сюда пойдешь и будет это бомбалейла, давай. Давай. Черт, ладно, я думал он туда вот прыгнет, а нет. Так, вот сейчас туда вот надо идти. Там сундук будет. Просто. Вот эти птицы. Ну вся жизнь у меня восстановились, это хорошо. Здесь, как я помню, надо. Это вот там спускаться, я это помню. Тут ничего особо страшного не будет, потому что, ну, мы уже все страшное прошли с вами. Наверное, босс в предыдущей серии. Первая серия, сразу босс. Ну. Тут так непривычно на Е стрелять из пистолета из этого. Но тут также можно вот так сделать. Я забыл про это, что вот он умеет целиться этой штукой. Ладно. Забираем. Это мы читали, кстати, в предыдущей серии, поэтому если будем тратить. Это вот эти вот птицы, да, которых мы отстреливали. Так это. Они нарисованы. Где птица? Ах ты ж собака. Все, это мне пригодится. Какого-то бедолагу еще убили. Ладно, пойдемте дальше. Все, да.
Черт. Черт. Так, вот так. Все. Птица, где ты? Ай-яй-яй. Gotta open that gate somehow. Okay. Все? Да. Нет. Погнали дальше. Must be the entrance. Looks even bigger up close. Well, let's crash their little party. Черт. Humans are growing stronger, Dominic. We need to leave the shadows. А, наш друган, да? Нет. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand a chance. We might be more powerful. They will crush us with their numbers. Мы его записки видели, когда шли сюда. Начало серии. Thin line between being a servant. Enough. Your alliance thirst for all-out war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so, you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davano, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Mikata. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then
We force them to! Еще один босс, офигеть. Ладно. Справимся. Ага, вижу. Ай-яй. Ладно, друзья. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late.
At least we won't be going back to the manor empty-handed. Ага, все понятно. У нас каждую серию какой-нибудь добус. Это очень интересно. Ладно, пока загрузка, посидим, помолчим. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. As long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Когда будет где-то презентация этого. Я что понял? Так, это какой-то белый дом, да, я понимаю? Видимо. А где? Не, им все равно, не. Дружелюбной Персии. Mr. Rentier? At ease, boys. Is my father in his office? He is. How did it go? Did you get that big fangster you were after? А наверху что? Опа. Where the hell you been? Thought you got bitten by Это some есть. tick. Some of those fangy fellas were hiding out in the province. Heavy That's why the as president hell. ordered the western border secured. Did you hear about those ones that grew tentacles? That's a first. Там еще записулька одна лежит. Edgar and my father in the Civil War. Right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but the surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Так, ладно, все, пойдемте уже к отцу, а то он там нас заждался. Я сначала думал, что отец это вот этот бородатый старик, но нет, это просто старик. А это вот именно наш батя. Пойдемте к нему. Какой модный сидит. Gravener's with you? He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Ну, все понятно.
Какой-то батька злой у нас. Mr. Rentier, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Окей. Should have seen that priest armed with holy Какая-то возьму. glasses and whatnot. Oh, officially they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Так, ну и все. Would have loved to have seen his face when you walked in with that gauntlet. Вы тут сидите. Там что-то есть еще. Файлы ИР, ладно. Что за часть? Не, не помню. From my first year of cadet training. I'm the shortest one of the bunch. The very next year I grew like a weed. Had to buy all new pants. Так. На втором этаже точно что-то должно быть. Okay. Так, мани. Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. Так, там я помню, я видел ее. Записулька только что. Вот она. Veil of Secrets. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Так, что тут у нас есть? У нас есть почти 6000 денег. Вот это мне надо, вот это. Это полезнее, чем вот это. Так, и сюда. А из вот этого? Это можно что-то, не знаю. А, вот меняется, да? А, типа вот. А, ну вот у меня есть пока что только 2. Нет, не буду, это какие-то они слишком уж они какие-то яркие, фу. Ты золотой чешуи. О, обрез. Хотя пока что он мне недоступен. Так. Так я это знаю. Где презентация это будет? Я так и не понял. Вот она, да? Grabner by the stables. He ain't coming in. I heard Grabner's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philemon Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes he wasn't too happy about it. Так, больше нет этих список, нет? Все, погнали. На презентейшн. Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Rentier Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress
calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the Sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby Sanguisu's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Так. Так. Не, мне подходит. Так. Ну вот, S. Q. Ну все ясно. Ясно, понятно. Все, да. Что там М посмотреть? Что М посмотреть? Gotta find a way to the stables. That's all that's left of Harrow Zeppelin. Maybe I could string a rope somewhere. Будем драться. Верно? Ай.
Все. Все нормально. А кто такой Эдгар, я так понять не могу. Эдгар, это который вот... Дед-то который, да? Старенький такой. Вот. Ты лагаешь-то. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it, and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Never thought I'd have to blow up my own house. Christ, what a massacre. I'm gonna find who did this and tear them a new asshole. Должен проводами идти, да? Так, и... Денежки вижу. Дальше вот сюда, да? А, это самое. Типа как он с камеры, да? Shut your ugly traps. Да, это наподобие кунсткамер, только с вампирами. Вампирская кунсткамера. Интересно. Так, дальше куда? I can smell the gas. Чёрт, вот этими вот. Есть такое.
сколько времени осталось? Еще, наверное, много, да? А, нет. 4 минуты. Ну ладно. Now to find my father. Деньги нашли. Так. Это мне надо. И все, денег у меня нету. Так. В. Ладно. В это В. Все, ничего больше нет. Погнали туда дальше. А, вот. Энергозаряды. Ладно, что ж поделать. Ай-яй-яй, яйца. Где этот яичник? Сюда иди. Всё. Наконец, ну ладно. Нас так-то вообще время-то вышло. А поиграть еще охота. Ну, лично мне. Посмотрю на вашу активность, если под прошлым роликом и под этим много будете смотреть его и ставить лайки, писать комментарии, то значит мы будем проходить эту игру. Ну а если же нет, то я как-нибудь сам один пройду ее. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем адьос!